talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Mal tulanga leo lo yai nei o tunga va ia la fai nei o tunga va ia va malo o ia tonga sa mo sifo ia ma America sa mo nei o tulanga la leo yai nei o ono va lo fai atu tai le melo amata mai el tato tunga va o le va leo pango pango o le aeto o le kiona sina mai sa mo sifo ia ma va o tonga e lua ia ai mai se fo ile va o nuli satani lua mal satani tolu o tai milan nei o la tu loi tai il meo lo ia de mai tai o monica ia fulfuli le masi se au mai se tala la mai il meo ia nei tatou tunga va Faftai sala ia fatalo fatu le pa ia ma le malo le tunu o lo mfaio na mai mo mai le nei tula o le o mato fasala watu lunga le masi ma lo mato yai ma le sunga le li fatono lo fisa wala nga manui al sami ma le vao matua Henry se pasara fa pe le fiona li fai pule e to fa fanga Daniel len kile o le amato tau mo fai e to la winatu ia falanga mai o le tai mo le asol fu o le tato tasila faipsala balus ful maleva yo te nei se I tuatu I le sunga Henry e fatulanga atu le tatou tuunga a wina at foi se li poti I le tulanga lo yai ia le vasa I nei ile nei taimi Faftai Monica mana ia tele lava le aso ua matango fiel mana ia le la malu se aso matautia foi le au le lei a wa foi le fanga tai ile nei tausanga ua yai uma va e ono I nei wa sa unioni uma va ele o yai lava se va o la vale wa lo fa tali pe le taimi pe ona ta ua o le lua o le o tu sa pe amal to sfulu lua minute ya ona pa le o tato fanga a wa yai uma lava ya va I nei wa to uma va e ono o le kiona sina lo no mela mua o le aeto o lo numero lua so o mai ai le si va a tonga o tu ya pai so o mai ai ma le satani numero tolu so mai ma satani numero lua ya male tui va o numero lua ua sauni uma tulanga o le va o ye nei ma o to lava stemi to titi lava stemi on sauni leo na pa tato fanga ya se I tu atu la le to fa ya fanga mo tulanga fo il fa pertania a wa fo isi ja to so fa fong mai. Yeah, Faftailava Henry. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are now at the starting line of our Fautasi race for today. This is the international race, and so far we have all 6 boats out at the starting line. As you can see on your TV screen, farthest from you is the boat which is orange. That's the Kionasina at gate number 1. Next to that is the Aeto from Pango Pango. In the 3rd position is the Tui Hapai. In the 4th position is the Satani 3, followed by Satani 2. And the boat you see closest to you with the yellow t-shirts is the Tui Vavau. We are now about 12 minutes away from the start when the gun will go off. So far everything is calm out here at the starting lines. The sea couldn't be better. We couldn't ask for a better day for a Fautasi race. Usually when it is rough out here we have a hard time getting the boats lined up. But so far right now everything seems to be all right. Monica? Ia e fala wilo atu ele o awai se tasio sa da fa boe moe e tau sinyo ele fa ngata mai le nei tai au le dei auli wa fai foi sfai unga ale umanga fangtongo male wa le se ula o le a malolo o tapua I le tatu fa ngata mai le so ai sauni mai mo le tu unga Fautasi Samoa I le aso a tai au Mana ia lava tulanga lo ia tai nei ua tumu foi ia va afi o lo mata e mana ia foi tulanga o ia va afi o lo faisi mau ese a tono lava o la tulanga I fa pea ia ona I fa lava il tato tuunga o tusa pe ape mo malava mastolu afi tangata o ia nei I tai il sami e tasi le va ale va foi le Island Navigator msalo pe mo lava se afi mo na tupo tangata o lo ia ilunga
Manaya lava tulanga laso. Ya o te longon na fo nei temi au va ua. Sa uniuni au va lava temi. Ua toe a maleiva le 10 minute ona pale o tatu fanga. Tanga ina mai pe ia tulanga o tatu fanga tai nei tausanga. E pe ona tau whaafonga I se saunoanga le taifono le komiti o tātou tuunga o le itula e lua e whaapā il whana ia ma o e tau lava ona iai uma ia sa o lātou tūlanga a le ai. A whapea e sili atu I luma mai le laina o le a le whaonga ina le nā sā ai tua mai ia o le whaafita auli lava nai pa ui le sā fo'i o lo o I le nā tūlanga. Daniel? I'll tell you, Monica, everything seems to be well under control by the Fautasi Race Committee so far. The flags you see on the buoys up in front, that's the starting line, and so far all the boats are back behind, waiting for the word when they have to get lined up, and that's just about 10 minutes away. They say the race will start at 2 o'clock sharp. The boat you see, the little white motorboat, coming across the bow of the Satani 2 now, that is the official committee boat, and they so far seem to have everything under control. 10 minutes more, and this race will be off. Monica? The Seula, which was supposed to be competing in today's event, has decided to 6 Fautasis racing today. And Daniel, you can certainly feel the excitement. Can't you? That's for sure. The tension is building up. As you can see, the Satani 2 has crossed the starting line. The official boat has told them to back up a little. All the other boats also moving up. Now you can see the Tui Hapai's bow coming across the starting line. They're going to have to start getting all these boats lined up. The tension is building up as we await the last few minutes before the gun goes off to get this race off. Ya, o na wa tau tanga I mai ai wa amata lava ona o lava vale ia tatova wa tusa nei wa atoa wa ia iluma ia le Satani numero 2 I le laina wa afava atoa fo le wa ia iluma ia le Tui Hapai. Yo wa tulanga lava ina o iluma tatu sa ia ai le I. Yo o lava te me pai tusa pe amal to fitu minute ia toi. Ia le wa iluma fo I male tamuar kionsina wa o fo I le laina. Wa fai lava si o fo el tembi e excited ai tangata ai le ipaina tato fanga. O leo lo tau fa sa fo el tamual sa tani numero 2 ai ele o tonu I tamual va I lona lava. O lo tam fai pe ai ele va al committee fa tonu va. O to el wat fo I le va ale matala lo ia fo initial committee o luna. To fa tonu mai tato. Several hundred spectators out here, Daniel. Perhaps later on you'll see the Island Navigator on your television set. It is just full of spectators. This must be the most number of spectators that have been able to come out here and witness the starting of a Fautasi race. I'll say I think it's a great opportunity for many of the people or the Fautasi race fans. They've gotten this opportunity to get onto the Island Navigator, which is now behind our boat. Getting back to the race lineup, we see that the committee boat there is trying to get the Satani 2 to back up. This is a very critical point because when we're this close to the gun, most captains refuse to back up because once you get that boat in the backward motion, it's hard to get it to go forward again. So the officials there trying to get the captain of the Satani 2 to back up behind the starting line. And as you can see, there's one oarman that is attempting to bring it backwards. Wa mana ia lava ia tulanga sa ia we nei wa laina fatasi uma va va nga ile Satani numero 2. Wa mana ia tele tulanga fatasi ia we nei. O se tulanga matango fie ia paenga o tatu sa ile asuru nei e pe no to. Ia na wa pal fana na wa tau faialu uma ia sa ono wa tau faialu uma ile lava se sa o fa le tonu leoso. Na o le va na o tu i va o na pito i lata mai lava na o to vai atu walu. Walu na wa aila perfoe walu la to al Satani lua la na mo mo iluma so e mal tu I vavau so e mal tu I hapai ol Satani toru na muli mai tua ya male aeto na I loa tu lava mama tu lava o mal kiona sina ma na ya lava le amatanga ol tatu tunga na wa alu lava wa tau fai ai uma perfoe va ai ono ma na ya lalu. Right now the canet sounded. Satani Lua is up ahead by about whole boat length. All the other boats are really tight closed. You can't see really who's next.
The Aeto and the Kionasina way down the other end. They're moving along fine. The Tui Apai and the Satani 3 are both coming along too. Babao 2 now is making a move. Babao 2 is making a move. It's catching up on Satani 2 now. Now it's going up. They're moving up. They're 3/4 ways up now. They're moving real fast. This crew from Babao 2 is really doing good. The Tui Apai is also moving around. Way down the other end, the Aeto is coming up too. Satani 3 is falling a little bit behind now from the Apai, Tui Apai. Danny? After Henry, yala na wato va ayatu saula va iluma yal tu ivavau, wato titi lava tu sa yal tau mua mal Satani lua. A va ayatu le tul na mama watu yol tu I Apai fo le na sau, fa pena fo male Aeto, mana ya fo le sau le Aeto, kiona sina na masalo o le afa o le Aeto le na muli mai tua, ya le Satani tolu lava le na sau tua lava le tatu tuunga, mana ya le ayo fo o le tui vavau na wa mua iluma yal tau mua al tui vavau so o yai mal Satani lua so o yai mal tui Apai Aeto kiona sina ya mal Satani tolu. Henry, the race is going along. The Tui Vavau 2 is now half a boat length ahead of the Satani 2. The Tui Apai and the Aeto are coming back on number 3. The Satani 2 is falling behind with the Kionasina. It's going on. The race is just beginning. It's just with just 2 minutes since the gun sounded, and everybody is throwing. All the crews are rowing real strong. The Aeto is beginning to make a move up on the number 3. It's about a couple of seats ahead of the Tui Apai. Aeto is moving up. Tui Vavau's crew seems to be really rowing strong. They're really rowing strong now. They're making a move. About every seat they're picking on Satani Lua. But the Satani Lua crew is doing great too. They're not giving up. It's a long race. We've just begun. It's just a long race. But Henry, the Satani 2, you must remember, was in front of the starting line, so I think they have accepted the fact that they won't be disqualified, because that was the statement by the committee chairman that's organizing our Fautasi race. Any boat that will be in front of the starting line when the gun goes up will be disqualified. Well, that would be the ruling by the committee later, Monica. That would be the committee's ruling later. Right now, the Tui Vavau 2 is about 3/4 boat length ahead of Satani 2. The Aeto, way down the other line, is making a move. Aeto is number 3 right now. They're catching up on the Satani Lua. They're catching up on Satani 2 now. Aeto is now number 2. Aeto is now number 2. Is moving along. The Tui Apai is number 4. And Satani 2 is coming back, number 5, with the Kionasina. yala na o to tanga yatu man na yala vale sa wale Aeto wasili ato lava yala Aeto iluma le Tui Apai le sa mua iluma fa pena fo yel Satani lua tu sa wa afale Aeto ile Satani lua lo mua iluma yala Aeto al Tui Vavau le o tau mafai lava sili ato iluma le Satani lua ya ile tau mate ona di liwa te foi leo la tau vai amata o da tuli yale tuli manu le ile tolo sue mana yala vale alwal tato tuunga mana yal sa wale Aeto fa pena foi yal Satani lua o le Satani tolu le taimil nei ya wa mamao lava itua fa pena foi mal Kionasina o va alava nei e fa o lo tawivi nei mo le tulanga momua o le Tui Vavau o le Aeto o le Satani lua ya fa pea mal Tui Apai. It's the race still strong. The crews are still feeling good. They're still pulling hard. Tui Vavau is still up ahead. I think the Aeto is catching up with Tui Vavau. Aeto is now number 2. Aeto is making his move now. It's number 2. They're about halfway now, and we're right here between the Naunu and Nuuli. So it's a long race to go. It's a long race to go, and the Aeto is coming up. It's coming up now. Number 2, Satani 2 is making a move. It's picking up his move again. It's catching up on Tui Apai. But the Tui Vavau is still going. Tui Vavau is still ahead. I think they're ahead about half boat length from the Aeto now. And I think all of the boats are trying to compete for the edge near the hotel, because whichever boat will come first will have that advantage of clearing off and going right off onto the finish line. But anything can happen between now and the finishing point, so stay tuned. Henry, this race we have 2 dogleg turns.
The first one is at Blunt's Point, which the boats are trying to head for now. Tuivavau trying to break off in front so it could cut towards the far side of your screen. That way they'll be able to cut in front of the Aeto at Blunt's Point. Then the race is for the Rainmaker Hotel. After that, it's the final stretch. Tulanga lewa ya ineli tuunga wa lo alu pe iluma ya le Tuivavau. O lo iluma pe Tuivavau pe amala. Moni lava le la usanga pafanga lua pionga tuunga nei lua pionga folinga mai o suela la va al Tuivavau ina ia mafai ona piongo fia nga itonu yutulei. Lo tamafai foi la Aeto. Wa hotel tatonu fafanga wa manaya la lua la Aeto lo totolo mali ai fo la Aeto tai. Iu tai o leo tu sa pe amale wa ova mala fa va leo lo bo mai la Aeto el Tuivavau. Wa pa u tua yale tu ya pai lo fai mea mai tu ya pai ma le satani lua il numero toru o kiona sina lo mai tua ma satani tolu lo fai sin mau tu va na lua awa manea sa wal va ai lua tu va ma la Aeto lo al fatasi foi o lo tu sa pe foi e pe amale o lo alo nei ya tu va ila foi pe amale luas full valu ap foi le minute alo sau ia pangpango le Aeto e pe ama tos fulu a foi il minute lo silla titi na foi la Aeto pa nei tu va la Aeto wa iluma o to titi tu sa eta mua tu nga mata ngo fiel tu nga neta ao Tulangol tato tuungal Jamil nei o leo fanga I tonu lava malmalai valele fa pema lauli fou ya o leo to titi lava o atui fatu mafuti il toltolo le fatu mafuti il Jamil nei lava va yatu msalo le titi lava se sili luma o le Tuivavau ila Aeto ma nei o lava tau mai o le au le Aeto fa pema lato wali va le fionga le nai ala I fuaneva o le tuunga le Jamil nei le va o le Tuivavau ma le Aeto o lo tuli lava ya le toltolo le sue o ina tonu lava o la ilo ai le liunga va e fa pena fo ia va ai muli mai tua ma nei le malosi foi la va ale al satani lua ya ele mautino po la sa yunga ya le yunga ngal committee fa ya ona pal fanga o lo iluma el satani lua alo malosi le va satani lua lo ta fusu mai pe lava ma le tu ya pai ele o alwa se lava tu ya pai lo tu sa pe ta bua tu ya pai ma le satani lua o le tu langa lewa ya nei fo linga mai o tu salta mua le Aeto ma le tu va wa ma nei se iluma la Aeto tu langa o tu sa ta bua ma nei tele sa o tuunga ya pe lava tu langa tanoa tu ele tai lava tuunga ele yo foi le afo tuunga. And at this time, the Aeto has caught up with the Tuivavau. The Aeto has caught up with the Tuivavau and are going stroke for stroke at this time. Meanwhile, the Tuihapai is still in the race. It's in third position at this time. And the Satani 2, a little bit backwards. It's in fourth position right now. The Kiona Sina and Satani 2. And the Satani 3 are in fifth place at this time. As you can see on your screen now, the Aeto seems to be about 3 or 4 seats in front of the Tuivavau, depending on your vantage point. From where we are, it seems the Aeto is ahead now by a few seats. In second place would be Tuivavau. In third place, Tuihapai, which is now a whole boat length in front of the Satani 2, followed by the Kiona Sina, which is about a boat length behind the Satani 2. And the Satani 3 is about 2 boat lengths behind the Kiona Sina. Danny, it seems to me that it's too early to say which boat is up front now, number one, because it seems like the Tuivavau and the Aeto are going, going about the same stroke of the oars, and their power are about the same too. Depending on which angle you're at. But the Aeto got up pretty quick. See, right now the Tuivavau is making a move again. Tuivavau is coming up. I think they're up about the first seat. But then the Aeto is moving up again. They're moving up again. It's too early to say which boat's really up front. You're right, Henry. So far, it's bow and bow between the Aeto and the Tuivavau. They are fighting for a vantage point right here at Blunt's Point, which is approaching now. We are now right in line with Fatumafuti and Lauli'i, approaching the Breakers Point. We're now just square in line with Fatumafuti, approaching Blunt's Point, and that's where the race will make a difference. So far, it's anybody's race between the Aeto and Tuivavau.
Tui Hapai close behind, as well as the Satani 2, Kiona Sina, and the Satani 3 way back there. Ya, Danny, tulanga tuunga le nei wa fainga talava o tato loa po ai le va o luma. Ai pe folinga mai wa alu luma la eto. Folinga mai wa luma la eto. Wa tu sa pe la la fa ala wa le luma la ma nei la alu tuunga. Alo o lo tam fai mai tu va o lo tu tolu mai ya tu ya pai. Tu tolu mai tu ya pai wa po wa tu tua satani lua. A le satani tolu ma le Kiona Sina wa fai si ma tele tua. Tulanga foi i baafi ai o manaya foi fufuanga baafi ele o ia se baafi fa la label tuunga manaya tele e fufanga foi committee nes o manaya o tusa pesalo poa kol kuatava wa ia luma la eto ya le foto se mai tu ba to se mai foi tu ba lua manaya tuunga o fai lava sfentanga ta watu po ai o mo watu o la fu lava malo se lava a eto se ato tu mai lo fatu ai. Ya temil nei ala tu atu tatu fasa longa il sunga ya sala nai lunga il maunga alava pola so tang tang mai sala il temil nei tatu tunga Ewe nei o tua maoti alava ai atu nei ile motu mai luma la eto o te masalo wa nei maunga alava wa mua mai lava i luma la eto pe a ma le lua ile tolu fautasi e mua mai luma ilo le va alo so mai ai ma lo manai lava le va ai atu lunga nei o le timu foi wa mata na matafi atu le ao sa pungi ai alo wa mata na oso mai la ma ngai lava le mata atu lunga nei e leise meo fa fita uli au va ai mai se foi va afi ma va sa fa pe fa santo atu tasi o le mea ua mauti noa lava mua mai luma la eto le taimil nei le va ai atu lunga nei ua fa sa hai tonu lava ia le aeto ma company swa ule le PRI o te le lola ia se tala la tamai le meo lo to ia nei po la se tulanga Henry ma fangfanga Paptai sala wa tusa nei pe amal tolu mal afa pol fa foi va wa ia luma la eto mal tu va o lo pe a foi mal fa va lo va ile tu va ma le tu ia pai a o lo tatia foi tua satani lua pe amal lua va o on fa solo tua le wa mau tele si va tua ua va ia tu le malosi tele la va la eto ma nei tele le malosi la va a tonu lava la al walwa pe fa pe oi tal fai la eto ya lua. It seems the Aeto crew is getting a second wind, as you can see right now, showing no signs of fatigue, faring very well. I think they're doing even better as they look back with the Tui Vavau falling further and further behind. The Aeto now approaching the Rainmaker Hotel. This is the final dogleg turn of our race. And then we're at the home stretch heading for the finish line at Burns Phillips store in Pango Pango. So far we have the Aeto in first place, followed by the Tui Vavau about 4 boat lengths behind. About 5 or 6 boat lengths behind the Tui Vavau is the Tui Hapai. Behind the Tui Hapai, a boat length behind that is the Satani 2, followed closely by the Kiona Sina, and way back there is the Satani 3. Henry? Manaya tele le tulanga le alule e walwala etori Denny. Tangai atu fo ile ata le aeto ile ulu le aeto pe inu sabi le aluatu le aeto. Mangai tele tulanga wayai ya otunga itua. Ua fai asi matua ua tusap nei pea ma le lima le ono va ua va ai ia le aeto ma le va ulua a o le va ulua ma le tuia pai e tusap pea ma le lima le ono va ua fa solo lava inga pa ui tua va ua toa o mai ia le Kiona Sina ma Satani tolu I oi Plants Point a leo la ola aeto I le hotel ia lo tau mai ai tua ia va ulua pea ma le fa le lima va ma nei al tuunga o au tonu o tulanga foi se va lava I masani ai tuunga ai luma se va o le malosi anga foi na lo na va wale to fa palpala I tulanga le nei o te taltonu o tulanga na lo ia nei la va la eto ua loto tele la va o luma. You can see on your screen the crowd that has gathered at the Rainmaker Hotel, hundreds and hundreds of spectators. And we can see from here also at the oil dock in Utule, we have people filling the coastline here in the harbor of Pango Harbor. The Aeto now getting close to the dogleg turn, and once they make that turn, it's the final way home, the home stretch. The Tui Vavau falling further and further behind. They're now about 4, maybe 4.5 to 5 boat lengths behind the Aeto. The Aeto showing no sign of fatigue. As a matter of fact, it looks like they're getting that second wind, rowing faster and faster. The Tui Vavau trying harder. It seems they're tiring down. Le tulanga le wa nei watusa wa alo nei le Aeto le tolus fululua foi le minute. Alo malolosi pele awa o le Tui Vavau lua
e tu sa pe au sau nei fo il tols fu lua fo il minute au fangata fo il toi ma mai o le alu la wal tunga o tal tonu ele toi ma mai le aeto ma putasi pu e mai le aeto le atu pago tu la manua Samoa o le atu le aeto Now to mai mo mai fertali malo malunga le wafo fatu mulia le malo le tnu ale taimi to fa fanga Whaftai lava Monica i alna pe on tanga i mai ele tātou au mai moa. Leo wa tātou whenga i tonu lava ma le wafu swau u yutulei ia ma le maota fo i ole ko vana i maunga wali. Wa ma mao lava i luma le motu le aeto le nā whatua aliliu mai ele tui vavau o mai le whalitali malo. O leo wa whenga i tonu lava i le aeto ma le wafu fo lea o lo ia container ia i whangatongo. Ma nei lava le alu le aeto. Wa tau sui mai la pa foi ale tui vavau ala na wa pe wa toe tau fa vave mai la to pa foi ina ia tau mafai tuli mai la eto wa mata lava wa pe wa mau ale malo si anga fo wala va ala ne ala eto wa loto te tele foi la va ala na wa toe tu foi lunga ia la fionga ia la for never pe lava le se polenga le Jamie nei Henry wa ma nei lava sa wala eto Jamie nei. Yeah, we're right in the harbor now, right in the main dock. The Aeto's way up ahead about the Tui Vavau behind. We're only about 1 more mile left of this race. About 1 more mile left. There's 1 more mile left of this race, and the Aeto's still ahead about 4 or 5 boat lengths. The Tui Papai is about 6, 7 boat lengths behind the Tui Vavau. And everybody, it looks like everybody here is yelling and cheering for the Aeto. But the Tui Vavau 2 is not giving up. It seems like they're making a move. It seems like they're making a move now. But I doubt it very much, Danny, if they can catch up. Because it's less than a mile now. It's less than a mile. I can see that the Aeto crew is really pulling hard now. They're really pulling hard now. Sko Aeto, manaya lalo tunga. Ya le taimile nei wa vai lava le faatumulia lava le mamalu le tatou atunuu ina i le wafutele faasolo atu lava ngai tai i utulei. Faatumulia lava ia e o lo mai mo mai foi sila mai tulanga o tatou tuunga fautasi le nei tausanga. O na pe ono tau mai mo mai o whenga i tonu lava ia la Aeto ma le wafutele i whangatongo. Le ai lava se fōlinga o whaavai le au vaa e pei e fōlinga mai wa atile lava o na malolosi. Wa alo malosi ia le au vaa o le Aeto. Muli mai lava i tua le tui vavau mpe ama le 5 fautasi wasili ai nei luma le Aeto. O isi lava o tātou sāwa le ilo atu le taimile nei, o le tui hapai le nā pei fōringa mai wa o mai i le wafu fau, tau whalitali malo i tulei. O lea wa o mai le Aeto i le fale fono i nei whangatongo, a o le tui vavau le nā wa o mai i le wafu tele. Henry? Manaya lava tuunga, Danny, ya wa te salo wa mautinoa numera mua man numera lua. O le numera tolu lo sautua lo manaya le tuunga le sautua numera tolu. O lo tawama nei ya le tui hapai. Ma le kiona sina, pea kiona sina, ma le satani lua. O lo tau mai la tau numero tolu e, ma nei tuunga numero tolu. A le numero mua ia ma numera lua. O te loa o mautinoa ia numera, e tusa pea ma le ono le fitu va alawa ia iluma nei la eto. Ia malo lava Henry tu atu tātou whasalalunga i lunga ia sala o le asa utanga i mai table nei pe u whenga i tonu lava ia le tātou tuunga ma le maunga wa lava. Tui apai toa o mai le mea lo ie fal fono lo nga wina o fai lava si mamao i luma o le Aeto a o le tuunga foi le sau mai tua se mai eu foi va mata tu lunga nei o lo tau va mai ya le tui hapai ma kiona sina ma le satani lua e ma nei foi le tau tuli mai la va le tua a ralu le wa lo nei le Aeto o te masalo ua lava le mana va le ava ona ua lava foi le lato motu i luma ma le mamao lato ia nei ma le tui vavau. O le tūlanga la lewa ia nei pe o le tanga i mai o tātou atunu il TV o mua i luma le Aeto o atu nei la Aeto o pasia ia mea lo ia le Sadie's Restaurant a le fatoa o atu le tui vavau i le mea lo ia le marketi o le tūlanga la lo ia nei lunga nei i le maunga lava a polala se mea lo ia nei ia o tau mai o le tanga e atu la LTV o Pango Park la ea wa tu mai luma a o fai atu foi a le Aeto Moltini wale o toi mamao le tūlanga la Aeto Moltini o na umalo leo la tau mawhainga a o lo tau mawhainga tai le tutua a whanga ma Henry o lasi tūlanga o ienu na Sala o le
ole tulanga wa yel tunga wa matautia mele u fa la eto wa mamau tele luma la eto salo po to titi mo fulu vai I mal tu pau ya to fa longo mai foi ai le o au mai moa ya Samoa atoa o na wasau luma la eto wa mamau tele mot ya o le tunga le pene ta ua tunga va mai tua yo lo tanga ya foi mato ya ma na ya foi alfa fai me mai oi wa lau lo le fia o Samoa tulanga wa yai luma la eto Danny. Haftai Henry, ladies and gentlemen, you can hear the shouts for joy and jubilation from the coastline. People screaming as they see the Aeto approaching the last 100 yards of this race to the finish line. The race in Samoa and in Tonga for the last 2 years, regardless of what boats we have, has been between the Samoas and Tonga. And we must take our hats off this year, right now, to Captain Lealai Foneva Reid and the crew of the Aeto 3 as they cross the finish line in just a couple of seconds and bring the title and the crown of Fautasi Racing back to American Samoa. A big whamalo to the Aeto. Malo lava Danny Faftai Leala Manaya le tuunga wayai ya olo saupe na isi ba mai tua olo tamai fai mai tuin ba numero lua olo fai sim mai lu itua alo saule Manaya le tuunga iba tolu ye olo saul tam fai mai tu tolu tato sei takat tananga. The race has the first boat has crossed the finish line. The Aeto crossed the finish line way ahead of Tuivavau. Tuivavau is about ready to cross the line now with Tui Hapai coming back on number 3. I think it's pretty much clear now that Tui Hapai is number 3. Number 4 seems like Kiona Sina and Satani 2 is fighting for number 4. And way behind is Satani 3. Tuivavau has now just crossed the finish line. Ya o tau mai mo mai o wa tingi al Tuivavau misalo e fuato e peama le lua i le tolu minute talu na tini ale Aeto lea wo mai al Tuivavau falling mai wa langona lava i le tino vai le au vai le tau tanga i atu i le Tuivavau o le na e sau i le Tui Hapai so mai e tua ma le Satani lua o le Tui Hapai lava le na e malosi mai i le latu apafoe tamu fai mai lava a lo tuli mai lava le Satani lua o lewa toi titi lava o mai al Tui Hapai i le tātou tini so mai e mal Satani lua ma nei al tau mawhai mai o le au walo no lua le nei ale itu au le Satani lua na lava tau mawhai mai ma losi mai la apafoe pa pena foi mal Tui Hapai e pe ama le lua ia fautasi o lo osilia i luma i le Tui Hapai na ilo le Satani lua i tua ato le Satani lua le nao i lo atu i le Kiona Sina ia o lewa tini i le Tui Hapai o mai le tātou leina tini sau lava le Satani lua so mai e mal Kiona Sina ia o le Satani tolu na e falling mai fatua te mai ale wafu tele i nai whakatongo i na wa pa le whana wa tini le Tui Hapai sau malosi mal Satani lua tamu whai malosi mai na lava malosi la foe na wa sisi i foe lua o le Satani lua o mai lava to titi lava pa le whana ia le na wa pa le whana wa tini mal Satani lua. Tamai ta yo Monica ma kapiteni o fo yo vaa mai se le kapiteni o le Aeto o le vaa le o mua nei fa anga tama le vao malo ya Tonga sa mo sifo ma America sa mo nei o lo tam fai e fai sina la total nona ma le fionga le ya le ala Foneva o ia le sa fa kapitenina le au vaa la Aeto ya mai sifo ya vaa lo fa o peo la to sai lo a wa fa tau lo manga lo toi o tato waso e tu atula ya Monica le temil nei sila tal nona maleala Monica Lava ona le finau e sau noi se tata nonga le aso tona ai wa leva foi ona fia mawal man malo le Aeto fai foi sina leva le to e mawe oi mal au ba ai se pini ola la sila ngona ya te ele nei tai Haftai Monica mo sili mo no fata lo fatu mo fatu lo atu le tapo inga ngata fale ngafulua tato mo saya fatu mo toto ia taina ne foi tato uso mai samo sifo ia tu mo pule a mai se foi le tapo inga ia le maputasi mo le no pango faftai tapo ai wai umal manui al fanga tama o le fsili e moni wa leva tausanga o lo tau mafai le mato awa na ngata mai mato mua lua taluai bua mai
I upolu au leva mātou te leitoi mua le mātou lava malai. Ia, e langona foi le loto fia ma le sua malia o le toi manu malo. Ai mai se lava ua tātou uso mai tonga, na o mai matamata i tātou tuu ngā wā, na o whau i tuai ngā wā. Na langona lava e ese lea whausanga i le talawhengai ma tātou sāsa iai. Ia nā e la ese whingalo iau te whiau ma lau manga. Toi langa toi lalo le tātou nu. Ia, mafua le tātou sā fau. O le mea mua molin whamalo wa ele wā o e aloa se wā. O le mātou au wā ai mai se fo tāpua inga le mātou nu. Ai mai se fo te langona tāpua inga i tātou motu. Ai mai se fo i sā mo i sifu. Me sili u toi langa tātou toi lalo. Ia se tātou wā ai lapo whemela o iei ne mea tu unga whautasi. E se teimi il nei tu unga sa langona i fo i se whapolenga? Whaftai, o lau upu na whai lau waa, wana pole vale lava whapeo tonga ton lengi tau sanga toa. No whai au lava matoe la tau sauninga. Pau ale taimi tau pole vale, masalo pole 2 minute, il vaa len pitu mai a matou. Aina matalon matou whasoloa le vaa na, masalo 5 minute o mawhanwhana lo au vaa, whaftai mo siri. Ia nei la teimi nau au tau whafonga mai mo fo e le fionga ia lea for never Peter Reid. Le kapten yo le sa manu malo le tātou tuunga le aeto mai le fioanga le maputasi. O lo tātou whatatali nei le taimi o leo a fioifo le fionga le kovansili e te tie i le aeto. Ia wa tau foi lava wa langa o le kovansili ia o i foi o le aeto e sau mai pangpango le fionga ia ui fatali. Yeah, lea foi la wa fati nei el ko foi le fionga. We were just here waiting the fionga. We were just here waiting the governor to get on board the aeto. The governor was on the Pango. He's a high chief from Pango, and I'm sure at this point to the main dock. His Majesty the King of Tonga was the first dignitary to congratulate Captain Leala and the Aeto crew. And late this evening, we talked with His Majesty about the... Went afterwards to congratulate the Aeto, and they're very happy and excited, of course. And what happened, of course, is that when we first raised crews over here, we used very heavyweight crews, not too high. And it was rather unfortunate in a way because they were had a devastating effect on Samoan crews. So what we've been doing, we've been trying to use lighter crews, and we had a very light crew last year, and then we had 2 fairly light crews this year. So the Aeto had a heavier crew, so we won the race in our pier to using wood as material. So we have been doing that. We've used wood and how. Some of the boats here use material other than wood for the hull. For example, the Saab 93 uses some Kevlar or some other material. And I think the Aeto oars are carbon fiber. Again, it's not wood. So we will have to make a breach of the conditions ourselves and use materials other than wood for the hull and also for the oars. But I'm very happy that the Aeto did a good job today. They built a very good boat, and they had very good oars and I'm quite familiar with the equipment because the Tuawa and the Tuapai are now rowing in Olympic type shell boats like 4s and 8s and 2s. And they've been rowing at the beginning of this year in New Zealand, both men and women crews, and they're winning races there. And they're now preparing for next year. And we'll be rowing not only in New Zealand, but also perhaps in Queensland and Victoria in Australia.
so that we not only row in Fautasis, we also row in Palangi boats. And what we learn from the Palangi boats, we put into some of our Fautasis, like the wooden oars we have. The shapes are from the Palangi boats. But it's a very exciting sport. And I'm part Samoan. I have Samoan ancestors. So when Samoan crews win, I can identify with them and share their happiness, just as with the Tongan crews. So I'm happy whoever wins. And are you going to participate in the Western Samoa Fautasi races this year as well? Oh, I hope so. And we'll have to train our crews a little harder and maybe weed out some of the lighter people and put in slightly heavier crews. But we'll certainly participate because it's a tremendously exciting sport. And it's good for young people to have such a sport that, would take, say, 40 people or 40 to 50 people from a village, because while they're training, they have to cut down on bad things like smoking too many cigarettes or drinking too much beer, and they have to look after their diet. All of that is very good for young people. So I support Fautasi racing very much. And of course, as we are now racing on Palangi boats, we have more young people, not only in Ewa, where the island these two crews come from, but in the whole of the Hapai group and the Wawa group. They're young people, both boys and girls, devoted to rowing, and they're training very hard. They're training for next January now, practically all years. So that keeps them away from tobacco and liquor and perhaps drugs. So the total effect, I think, is very desirable. It's very good. It should be supported, and we are supporting it. And I think you should support the same objectives here in American Samoa. So I'm very happy to be here today and to with the eye to win. Thank With the eye to win. Thank you very much, Your Highness. Fine, wonderful. Ia ma ole tulanga le na whaiunai le tātou tu unga le neaso wa manu malo le aeto, tu lua le tui vavau, tu toru le isi sao tonga le tui haapai, tu wha ai tu wono le satani numera tolu. Ia o tai au le a whapea on whaasalau sao atu le KVZK le tu unga Fautasi Samoa, o le a tutu uai na o tātou sāma le kiona sina. E amata tu unga le fitu i le tai au, ia ma yel fa mo le ata to e fita pa fo ilungo le ai le taimi le ata ia o al taimi nei ia fa so ifoina le malo au mai moa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa.
Talofalawa. That's more like it. Fatalo fatu lo ainga. O lo ainga atole nei fatu a over ai fa le tu yai. Ia ele tu tele se tala. Le pese mo le amata mo fai tu yai mal tu fine. Wata ua o le ele ngalo oi. Tal tonu o to tele ila to fi le ni pese. Mo e o fai lang il fo launga o le pese le nei mo o to. Liliu le taimi Liliu le taimi se yo ufai atu usulo molanga Se I e fusima o po mai I tatele I malanga E pese tawa tui mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Ele ngalo oe Se ia umala umana Ele ngalo oe Se ia umala umana Sa e taita I lo lima Ia la ole tusi pa ia Ina o matua na o lili watu le ia E ui lava ina ele fia fia Ai sa ele tu la fo ia Olo alofa wahalai le ni manuia Ili ule taimi se yo ufai atu usuilo molanga Se I e fusima po mai I tatele I malanga E pese tawa tui mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Ele ngalo oe Se ia umala umana Ele ngalo oe Se ia umala umana Tatele I malanga E pese tawa tui mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Ele ngalo oe Se ia umala umana Ele ngalo oe Se ia umala umana Lele Sa ale puva Ele toma fai Sa ale puva Ai sawia e alu I manu I alau malanga Ole a unofo a uama